coming at you. You know, gangsta and what have you. Bene, per conservare lo spirito internazionale di Infart di quest'anno siamo qui con un nostro ospite francese che si chiama pt.3. It's a pleasure to have you here, man. Thank you. How long have you been painting? I think I began to paint at 14. I'm 35, so we can say 20 years ago. So a lot of things change in the street art movement, in the graffiti movement. For sure, in 20 years I saw the apparition of good spray can to paint, the computer, home computers, the graphic design schools. So it's changing a lot, and internet has changed a lot, the evolution, the trends, and the way you can catch other works and see what the others are doing. You get many influences now, so it's more complex. Yeah, this world is becoming more, I think, smaller in a way. Sure, with internet everything is very close to my house. And the other way is bigger because a lot of people are doing this all over the world. I'm not sure that internet makes the movement bigger. It was getting bigger in a certain way. What is sure is that internet makes the thing more standard, and because a lot of people get influenced by the other, and it gets more and more difficult to be original. But maybe because the other artists are not thinking that what has been done has not to be done again. Yeah. And you're working here in Bassano with a lot of stencils. Is this a very big part of your art nowadays? I'm now for 3 years I'm just doing stencils in the streets, mainly homeless, bomboni, because there are real people belonging to the streets and they have to be placed there. It's not a joke for them to the street life. I'm also used to paint my daughter on people I met during my travels. So a lot of human characters in your painting. For sure, if I paint faces in the streets, it's just to give a bit of emotion. In a world where the social relationship get colder and colder, and where money is ruling everything instead of feelings. And it's your first time here in Bassano, right? In Bassano, yes. Yes. And what do you think about Infart? Infart is a very, very big event. I think that for Bassano, an event for Italia, there were not so many events where so many artists, international and with so diverse style, have been invited. The result is great with an institutional exhibition and these two places where you can see a lot of wall painting. I think that the representation of the diverse style of what you can find in the street from the best style is there, and it has been very, very well organized. Usually people think that this kind of art lives in the very big urban places, like big cities and stuff. But now we are in a small town. I don't think that you have to be in a very big town to do something like this. You can paint everywhere. The thing is that most artists are looking for gallery representation or making business, and you can get more business in a big town or in a downtown of a capital than in a small city. But now with internet things are changing, and by myself, for example, I like to go to India, to Morocco, to countries that have never been visited by street artists, so that you can get something new and a new atmosphere, a new architecture, and it's a new experience that you can share with internet. Do you like paint on canvases too? Never. Never? Only walls? Walls, wood, or objects I find, but canvases are a product, and I'm by myself. I like white when I use it in the color. But something blank, I hate this, you know. What I like is the texture when a wall has an history or an object I find has an history, and it makes the piece unique. Okay, cool. It was a pleasure to have you here, man. Thank you. Hope to see you soon. Thank you. Also in Italy. E qui a Bassano del Grappa si è riunita in questi giorni proprio l'elite di molto del writing e della street art europeo. In particolare abbiamo due amici che ci vengono a trovare proprio dalla Spagna, da Barcellona, che sono Kenor e Extra. È un piacere avervi qui, ragazzi. Piacere. Che arte funziona adesso a Barcellona in questo momento? Bueno, el arte ha desaparecido en Barcelona desde el año 2006 porque el ayuntamiento quiere la ciudad gris es una imagen que quiere dar al turista, que esté gris. Entonces están haciendo como volver a
el pasado, ¿no? Porque el turista viene a Barcelona a buscar el arte, ¿no? Barcelona fue la ciudad del arte europea, ¿no? Y nosotros decoramos la ciudad, somos decoradores de ciudades, ¿no? Damos color a la ciudad y el ayuntamiento lo limpia, lo pone de gris al día siguiente. Quindi per voi dipingere cose come avete fatto qui a Bassano o Barcellona al momento è difficile. Eh sì, a Barcellona adesso hanno messo delle leggi, come diceva il mio amico Kenor, hanno messo delle leggi che non si può fare niente, ma anche tipo stanno pensando in un tipo di cittadino molto tipo con un cammino solo dritto, solo pensando allo spazio pubblico come per consumare, solo per i soldi. Non c'è niente di tipo di libertà culturale, espressione gratuite e quindi vogliono diventare con questo modello a Barcellona uno spazio pubblico privatizzato. Certo. E probabilmente si perdono anche qualcosa di importante, perché se a voi due per esempio chiamano per dipingere anche in Italia, in Europa e nel mondo in generale, vuol dire che si stanno perdendo un valore che hanno artistico loro. Grande, grande. È importante lo que ha hecho Infart porque mostrar al público que el graffiti no es algo vandálico. Certo. Es algo del arte de la ciudad, ¿no? Desde cuando el hombre nació, en las cavernas del prehistórico, la gente pintaba en la cova, ¿no? Y no puede prohibir un arte que el hombre necesita expresarse en la calle. La gente solo fa galería, ¿no? La galería está en la calle, es gratis, es para todo el público. Ese es el mensaje, ¿no? E a Barcellona avete comunque degli spazi per dipingere legali dove poter andare? Non tanto. No, está prohibido pintar en la calle ni con permiso de propietario de la tienda o de la casa. Es la ciudad gris. Porque el ayuntamiento quiere controlar al individuo, ¿no? Quiere que del trabajo y cuando vaya por la calle no se emocione y vaya para casa a prendere la televisión. Ed è strano quasi allora ritrovarsi in un paese così piccolo, in Italia, dove anche qui non ci sono molte leggi che permettono di fare graffiti o comunque di dipingere sui muri. Ed è strano trovarsi in un paese così piccolo come Bassano e poterlo fare agli occhi di tutti. Quindi è positivo in generale. Positivo, sì. È un'opportunità buona anche per tutti noi dimostrare un po' al pubblico Certo. cosa si può fare con la città, cosa si può cambiare anche con i colori, perché molte volte lo spazio urbano è diventato tipo solo per la pubblicità, solo per andare sui viali con la macchina, andare dal lavoro a casa e da casa al lavoro. Bueno, io vi ringrazio, gracias, Grazie a voi. e spero di vedervi a Barcellona a poter dipingere sui muri però la prossima volta. Ok? Un altro video poi torniamo. Questo è tutto per quanto riguarda Infart qui a Bassano del Grappa. Abbiamo parlato con qualcuno degli artisti e degli organizzatori. Spero vi siate divertiti in quest'ora con noi a vedere un po' le opere che sono state esposte in questa bella mostra di street art. Io vi ricordo che il nostro indirizzo email è sempre rapture@music.tv e che ci vediamo settimana prossima. Ciao! Yeah.